Говори и показывай, говори и показывай, говори и показывай. Place a very small amount of control points. И это из этого года съемка, они использовали несколько контрольных точек, небольшое количество контрольных точек. Yes, based on this survey, we were able to count that the glacier is sliding with a different velocity in a different field. И Yes. используя эти контрольные точки, они могут рассчитать движение ледника. То есть эти контрольные точки устанавливаются на лед, и они двигаются вместе с ледником. We were able to distinguish that the velocity of the sliding of the glacier differs in a different area. So velocity is different in different areas, yes? Yes, velocity of the glacier is different in different area, and the reason for that is that under the glacier there is a terrain, and the glacier is sliding over the terrain, and based on the resistance of the terrain, it produces a difference in the speed. И они вычислили, что скорость движения в разных частях ледника разная, потому что под ледником находятся различные рельеф и различные трения ледника с рельефом. Из-за этого скорость разная. And based on the PPK solution, by working into a relative coordinate system, we were able to understand that the difference is coming not from the noise of the data, but is coming from the glacier nature. И используя PPK решения, они вычислили, что вот эта скорость движения, разница в скоростях движения ледника, они думали, что это проблема в измерениях, а они вычислили, что это именно из-за разной скорости ледника, из-за разного движения, из-за разной поверхности. This is another perspective of the same place. This is another field of work where the mountain is about 2,000 meters high. The winds here are quite demanding. This is another glacier. Stop. Could I translate? Окей. Это изображение еще одного ледника, который находится на высоте 2000 метров, вы представляете, да? И вы видите движение ледника, и вы видите, какой сильный ветер. Видно это по вот этой лощине, да, внизу. Ага. Окей. Could you continue? Yes. This is called a shelf glacier, which means the glacier lays over the surface of the ocean and is fragmenting during its own weight. And this fragmentation makes us very difficult to access the land for disembarkation. Это полка ледника, которая лежит, получается, на океане и под своим весом разрушается. И сюда очень сложно попасть. The falling fragments produce most of the difficulties during sailing. И падающие фрагменты ледника предоставляют большие проблемы при плавании рядом с ним. To access a takeoff point, we used to use a rubber boat, which is the only possible vehicle. Единственный способ добраться до точки взлета, откуда они выполняли изыскания, это лодка. Вот фотография этой лодки, они среди ледников плавают. Sometimes we place a base station on the field and then change the takeoff point from the boat. It means the drone is taking off from the boat, but the base is keep on working on the terrain. Иногда они ставили базу и потом уплывали в другое место и вообще взлетали с лодки, потому что, из-за особенностей. Возвращаемся к нашей трансляции. Как я уже говорил, сейчас будет очень интересный доклад о использовании беспилотных технологий в Антарктике. Перед этим я вам хотел рассказать, что изначально мы планировали сделать двойную конференцию и для русскоязычных пользователей, и для зарубежных.
так как количество оборудования, поставляемого за рубеж, зачастую превосходит количество оборудования, используемого в России, и проекты там очень интересные, мы хотели сделать общую конференцию, но столкнулись с проблемой перевода, и это было бы очень сложно, что делать переводы русских докладчиков на английских, английских докладчиков на русских, поэтому мы будем делать еще одну конференцию для англоязычных пользователей, и часть докладов будет переведена и показана за рубежом, это обязательно. Все эти доклады будут также доступны для последующей конференции на видеозаписи, поэтому сейчас я представляю вашему вниманию Олега Васильева, участника болгарской антарктической экспедиции. Just a few words as an introduction to my work in Antarctica. Вначале Олег хотел бы рассказать несколько слов о введении, о работе в Антарктике. First of all, it is a very challenging area of work. В первую очередь, это очень интересное место для работы. There are many reasons for for this place for being such a demand for many type of scientists. Это место имеет огромное количество причин, почему многие исследователи приезжают сюда. But I will not put an attention on this topic, but I will further go to my work. At the end, if you have any questions about this issue, we can put it into chat or questions or mails. Please, Maxim. Yes. Олег предполагает сейчас рассказать о своей работе, но если у вас будут вопросы об этом месте и вообще, почему это настолько интересное место для исследования, Олег расскажет потом по завершению презентации. Yes. Yes. There are three main reasons why I use the word challenging area of work. Есть три основные причины, почему он выбрал это место для исследований. And none of them is in common in the area where most of the participants in this seminar are used to work. Это место отличается от тех мест, где многие из вас работают. Number one is the environment is extremely severe. There are heavy winds with enormous gusts. Enormous, I mean a gust which could take for more than 40 meters per second. В первую очередь здесь очень большие ветра, которые достигают даже 40 метров в секунду. And this is the common environment. This is common for Antarctica. Это обычно для Антарктики. The only exclusion I've been into is Himalaya, where such a gust used to happen, but it is not quite common. Единственное место, где он еще раз встречал такую ситуацию, это в Гималаях, но это не настолько было часто там в Гималаях, а здесь это обычно. A sequence of the high wind comes a very low temperature, as low as -15, -25, excluding the chill of the wind. И температура достигает -50. And all these conditions are typical for the very summer of Antarctica. И все эти особенности окружающей среды, они даже действительно и для лета в Антарктике. The inconvenience number two is that during the field work, I'm always far away from the comfort of life. There is a lack of electricity, a lack of internet. И второй осложняющий фактор, что все время работы в Антарктике у Олега нету ни интернета, ни света. То есть он встречается с большими трудностями, связанными с организацией работы. This is concerning the field work. Это относительно полевых работ.
And the third issue is the difficulties coming from the hazardous terrain and the access of the takeoff point. И третий очень важный момент – это труднодоступность территории и опасность для передвижения по этой территории. I participate in 2 Antarctic campaigns, 2017, 2018 and 2019. Олег участвовал в нескольких антарктических экспедициях с 2017 по 2019 год. Yes, and most of my flights were performed at Livingston Island. This is a part of South Shetland Island, very close to the continent Antarctica. You can see it on the screen. At the very far end, you can see the mountain ridge of Antarctic Peninsula, standing about 90 kilometers from Livingston Island. Okay, and его место работы это остров Ливингстон, который является частью другого острова. К сожалению, я не уловил название. South Shetland Island. Южно-Шотланд остров. И это находится порядка 80 километров от Антарктики. И вы видите, вот это изображение очень хорошее. Оно показывает реальное место работы. И вот там вдалеке, на уровне горизонта, вы видите уже материк Антарктики. Yes. Livingston Island and the neighboring islands is a product of very active volcanic activities in millions of years ago. Остров Ливингстон, так же как и все окружающие острова, это результат вулканической активности, которые были миллионы лет назад. And there are many scientific issues we are trying to evaluate on these islands. И есть очень много научных причин, очень много причин для научных специалистов, почему они решили исследовать его. I will mention only these activities where the drone usage is of a great advantage. И Олег покажет только основные направления, где дроны в основном где используются дроны, и это основное преимущество использования дронов. In most of these issues, a very high dynamic activities is very important. Yes, Maxim. И все эти вопросы связаны с высокой динамической активностью или тектонической, может быть, активностью, и они очень важны. And observation from a drone-based solution is uncomparable with an existing satellite observation, where the resolution is quite low, and we cannot distinguish necessary data. That is why a low flight approach is the only solution. И дроны по сравнению с космической съемкой дают более детальность, и в первую очередь из-за разрешения снимков, из-за чего дроны все остальные способы, такие как космическая съемка, не являются конкурентами для дронов. То есть дроны дают наиболее большую детальность. The first important discipline is coming from the glaciologists, people who are monitoring and investigating how the glaciers are formed and how the glaciers are evaluated and how the glaciers disappear. И в первую очередь основная задача идет от исследователей ледников, которые исследуют, как ледники создаются, как они двигаются и как они исчезают. This is very important, and I will place some photo just some minutes later. We used to place a reference mark on the body of the glacier,
and estimate their initial coordinate. And during our stay in Antarctica, which starts from mid-November till the beginning of April, this is the summer season in Antarctica, we used to monitor these marks, field marks. И для оценки движения ледников они используют специальные марки, по сути дела, как ground control point, как у нас опорные точки, которые устанавливаются на ледники, и в течение всего сезона они мониторят их движение. So this is how Livingston Island looks like. И это изображение, как выглядит остров Ливингстон. The borderline shown on the slide covers my work in 2019 only. И береговая зона, показанная здесь, это зона, которая была исследована Олегом в 2018 году. I start my field work by using a stock DJI Phantom 4 Pro. And within this vehicle, I fly in 2017 and 2018. И Олег начал свои исследования с использования обычного дрона DJI Phantom 4 Pro. Начал он исследование с 2017 по 2018 год. And the results are not as promising as I expected. Yes. И результаты были не настолько обещающие, как он предполагал. The problems, there are two problems coming from this issue. One was the ground resolution, and the second one was the way of reconstruction of the orthophoto. И проблемы были: первое — это проблемы в разрешении снимков, и второе — это проблемы в построении модели, как создавалась ортофото и 3D-модель. And this is how I came to TOPODRON, and I met Maxim. I'm very thankful for that. He pushed me too hard, and I went back to Antarctica in late 2018. И это было причиной, почему мы встретились с Олегом, и немного отвлекемся, мы проводили обучение и настраивали работу в Антарктике с помощью нашей системы. Then in late 2018 I performed some initial flights and came back in early 2019 with lots of equipment. And within 50 days, I made more than 15 square kilometers as a photogrammetry. 15 or 50? 15, окей. И в промежуток с 2018 по 2019 год, в сезон исследований, Олег сделал больше 15 квадратных километров исследования с нашим оборудованием. The polygon bounded with blue. These are a preliminary survey where rough flights were taken in order to produce a digital elevation model for later approach. И полигоны, указанные синим, это полигоны, по которым выполнялась предварительная аэрофотосъемка для построения модели. Я немного добавлю, что в Антарктике зачастую отсутствует цифровая модель рельефа. А так как там большой перепад высот, вы это видели на фотографиях, то чтобы обеспечить высокое разрешение снимков, нужно летать по рельефу. Из-за этого Олег вначале выполнял съемку для создания цифровой модели рельефа. The blue polygon are 19 square kilometers. Синие полигоны — это 19 квадратных километров. Exactly. So these are some major achievement I've done. During my stay, I succeed to produce a multi-battery flight of 12 batteries, covering roughly 3.5 square kilometers. The software I use for planning this flight mission was
quite suitable for the task, and this is MapPilot. For creating a digital elevation model, I use Agisoft Metashape. At that time it was Photoscan. And for terrain follow mode, I use UGCS. И Олег вначале использовал MapPilot для того, чтобы сделать предварительную съемку. Затем он создавал цифровую модель рельефа в Metashape, потом использовал эту цифровую модель рельефа для высокоточных полетов над рельефом уже в UGCS, загружал в UGCS и выполнял полеты. И самое большое его достижение — это 12-батарейный полет, который длился 4 дня. Ну, вы представляете, да, что там достаточно короткое время, он может работать, ему приходится выходить в поле. И покрыл он за это время 3,5 квадратных километра. Yes, actually the time available suitable for flight is quite I mean, this is a kind of gambling, because you cannot count on the forecast. They are very, very unstable at this part of the world. Also, the suppliers for such service, they almost do not exist. The only information about the forecast is coming from the Chilean Navy, which produce a forecast in a 3-day interval. It means when you go at the end of the forecast window, at the 3rd day, nothing is going to happen as it was promised in the forecast. It makes the work in Antarctica very, very demanding. И окно для работы очень маленькое, его невозможно предсказать, потому что сервисов для предсказания погоды достаточно мало. Есть только чилийский сервис, и то он не очень надежный, поэтому, ну, такая тяжелая ситуация. И плюс его место работы было в 4 километрах от болгарской базы антарктической. In some cases, much more. И Олег понимает русский и говорит, что в некоторых случаях больше 4 километров. Из-за этого мы с ним очень много обсуждали, как работать в постпроцессинге, как использовать базу и что такое Да, вот так, окей. This is a short description of this slide, how the PPK principle is working. Most of you might be very well familiar. In this very slide, I would mention that before going to Antarctica, I have several years of flying in Andes, in South America, in Alps, mainly in Tyrol, Italian and Austrian part, and in Nepal, in the Nepali Himalaya. And in most of these, Maxim, sorry, please. Окей. И на этом слайде показана, в принципе, работа PPK-системы. Многие из вас ее знают и знакомы с ней. Но до этого единственное, где Олег летал, это были Гималаи, либо это Альпы в итальянской части. Okay. And during all these flight mission, I tried to use 3 types of UAVs: Phantom 4 Pro, Inspire 2, and Mavic Pro 1. И Олег до этого использовался Mavic, Phantom 4 Pro и what else? Inspire 2 and Inspire. And Mavic. And Yeah. Inspire. И он использовал все эти виды дронов. Yes, the only UAV which is equipped with supplementary GNSS receiver is Phantom 4 Pro from TOPODRON. И единственный дрон, который был обеспечен геодезическим GPS-приемником, это был наш дрон, который мы доработали для этого. Немного отклонюсь еще. Олег имеет огромный опыт полетов, и то, что он делает с дронами, это очень интересно. Я думаю, что ему можно сделать отдельную презентацию, как подниматься на высоты больше 1000 метров или нескольких тысяч метров. Alex, sorry, I just described that
a good experience with the drones, and you have experienced how to fly more than 2,000 meters high with the drone. Yes, recently 4,000 and something, but it's nothing. Yes, это немного удивительно, но Олег поднимал фантон на 4000 метров над уровнем моря. Actually, this is how I obtained this slide. This slide is a panoramic picture taken from more than 4,000 meters above the takeoff point. И вот этот слайд пример того, как сделать фотографию на высоте больше 4 метров над уровнем точки взлета. Вот этот слайд это и так и сделан. Это делает обычный фантом. Phantom 4 Pro. Phantom 4 Pro, да. Yes. Phantom 4 Pro. And I'm saying this that my choice came to a single UAV, which for me, concerning these tasks I'm used to serve, there is only one drone, and this is Phantom 4 Pro. Ну, выбор Олега пал на Phantom 4 Pro для решения всех этих задач. For me, this is the only suitable solution based on 3 main positive feature. И Phantom 4 Pro это для него лучшее решение, потому что у него есть 3 основных преимущества. The first one is Phantom 4 Pro is very easy to carry on till you get to your takeoff point. И в первую очередь его легко носить, это самое важное. The second thing, according to the International Air Transport Association, the only battery you can handle on board of a plane is up to 100 watts per hour. И второе ограничение то, что международные требования по паровозу батареи вы можете вести только 100 ваттные батареи. Да, это действительно так. Yes, if you need to fly with a bigger battery of Matrix 200, you have to obtain a special permission from the flight company and from the airport authority, which makes the flight very, very complicated. И если вы хотите использовать батареи, допустим, от Матрица 200, вы должны получить дополнительные разрешения от авиакомпании и от аэропорта, и это достаточно сложно. Ну, либо есть другие способы, как это преодолеть. I have a very bad experience coming from 2 flight companies which are available in Bulgaria. One is a low-cost Wizz Air, and the other one is not so low-cost, Lufthansa. И у Олега есть 2 таких случая очень плохих, когда это Wizz, это лоукостер, и Lufthansa, когда у него были проблемы с перевозом. When I fly with Inspire, I was obliged to have a extended flight ticket, which means I pay for 2 people, but I fly by myself, and I should fix Inspire into an extra seat next to me. И Олегу пришлось заплатить дополнительные деньги за билет, как будто бы летел еще второй человек, чтобы разместить Inspire рядом на месте, рядом с собой. И это действительно так. Вот задавали уже такой вопрос по поводу использования матрицы 600, допустим, либо там, ну, то, что вам приходится платить за перевоз большого багажа, как будто бы вы сами летите. Да, yes, sorry. You can imagine how complicated it may become if you have a chain of flights. For instance, when we go to Antarctica, we fly from Sofia to Rome, from Rome to Santiago, and then from Santiago with a domestic flight down to Patagonia. And, yes. И это вы представьте, как сложно, когда у вас перелеты с несколькими пересадками из Болгарии в Рому, из Софии в Рому, из Ромы в Сантьяго, из Сантьяго в Патагонию, и везде вам нужно с этими проблемами встречаться. Yes, every time. And when you want to make a change into your flight plan, then you just come into trouble. И если у вас хоть одна из пересадок сорвется, вы попадете действительно в проблемы. But anyway, this is a bit aside. So this is how field work looks like. И
пример, как выглядят полевые работы на острове. Вы видите, сколько изрезанных ледников и как люди ходят со страховкой. We place, this is from this year, we used to place a very small amount of control points. И это из этого года съемка, они использовали несколько контрольных точек, небольшое количество контрольных точек. Yes, based on this survey, we were able to count that the glacier is sliding with a different velocity in a different field. И используя эти контрольные точки, они могут рассчитать движение ледника. То есть эти контрольные точки устанавливаются на лед, и они двигаются вместе с ледником. We were able to distinguish that the velocity of the sliding of the glacier differs in a different area. So velocity is different in different areas, yes? Yes, velocity of the glacier is different in different area, and the reason for that is that under the glacier there is a terrain, and the glacier is sliding over the terrain, and based on the resistance of the terrain, it produces a difference in the speed. И они вычислили, что скорость движения в разных частях ледника разная, потому что под ледником находятся различные рельеф и различные трения ледника с рельефом. Из-за этого скорость разная. And based on the PPK solution, by working into a relative coordinate system, we were able to understand that the difference is coming not from the noise of the data, but is coming from the glacier nature. И используя PPK решения, они вычислили, что вот эта скорость движения, разница в скоростях движения ледника, они думали, что это проблема в измерениях, а они вычислили, что это именно из-за разной скорости ледника, из-за разного движения, из-за разной поверхности. This is another perspective of the same place. This is another field of work where the mountain is about 2,000 meters high. The winds here are quite demanding. This is another glacier. Stop. Could I translate? Окей. Это изображение еще одного ледника, который находится на высоте 2000 метров, вы представляете, да? И вы видите движение ледника, и вы видите, какой сильный ветер. Видно это по вот этой лощине, да, внизу. Ага. Окей. Could you continue? Yes. This is called a shelf glacier, which means the glacier lays over the surface of the ocean and is fragmenting during its own weight. And this fragmentation makes us very difficult to access the land for disembarkation. Это полка ледника, которая лежит, получается, на океане и под своим весом разрушается. И сюда очень сложно попасть. The falling fragments produce most of the difficulties during sailing. И падающие фрагменты ледника предоставляют большие проблемы при плавании рядом с ним. To access a takeoff point, we used to use a rubber boat, which is the only possible vehicle. Единственный способ добраться до точки взлета, откуда они выполняли изыскания, это лодка. Вот фотография этой лодки, они в среди ледников плавают. Sometimes we place a base station on the field and then change the takeoff point from the boat. It means the drone is taking off from the boat, but the base is keep on working on the terrain. Иногда они ставили базу и потом уплывали в другое место и вообще взлетали с лодки, потому что, из-за особенностей работы. Another thing that I focused on after being able to fly with PPK is to
change the fixed flight height to a terrain follow mode. И другая особенность, которую он вычислил при использовании PPK Solution, при использовании решения PPK, то, что он поменял способ полета. До этого он летал по ровной траектории, а перешел на полеты над поверхностью рельефа. The deviation of the terrain where I fly is quite high. The deviation. И изменение рельефа было очень значительное, где он летал. It produced a very variable scale factor. И это производило очень значительные изменения разрешения. То есть разрешение менялось из-за высоты территории, над которой он летал. And this is another approach by using UGCS. It was quite good. However, when the field work is in a distant area, I have to carry a laptop with me to make a first flight with a fixed height, then to process data, create a digital elevation model, and then to fly in a terrain follow mode. И Олег использовал UGCS, чтобы сделать полеты над рельефом, Terrain Following Mode, так называемый, многие его знают. Для этого ему приходилось вести с собой ноутбук, летать сначала по плоской траектории, строить цифровую модель рельефа, а потом уже летать по рельефу с использованием UGCS. And you can imagine how many issues are coming from this fact. On the boat, you have to consider the waterproofness of your laptop. И, конечно, вы представляете, сколько важных моментов вы должны учесть. Допустим, если вы в лодке, вы должны учесть, что ваш ноутбук должен быть водонепроницаемый. The waterproofness of the drone. Должен быть водонепроницаемый дрон. The waterproofness of the pilot as well. И, конечно, и пилот тоже должен быть водонепроницаемый. And when you reach the takeoff point and you disembarkate, and people from the boat ask how long time you need, and I said 2 hours. И когда Олега высаживали с лодки, его спрашивали, сколько тебе часов нужно, чтобы пролететь, он говорил 2 часа. They usually come after 6 hours. Обычно они приезжали обратно забирать через 6 часов. And they call on the radio and they said, "Are you ready?" И они всегда по радио спрашивали, ты готов? Then I said, no, I have a jam by processing the digital elevation model. Come into 2 more hours. И ему приходилось говорить, нет, не надо, не приезжайте, потому что у меня есть тут вопросы по обработке цифровой модели рельефа. Подождите еще 2 часа. And then they used to say, then we will come into the next season. И тогда они отвечали, мы к тебе вернемся на следующий сезон. This is a real screen recording from my laptop. Это реальная запись видео с ноутбука Олега, как выполнялись полеты. Yes, with the Bandicam and UGCS with the produce terrain model and И это реальное видео, как выполнялись полеты с UGCS, используя возможность построить свой собственный рельеф и летать по нему. Okay. This is another volcanic vent, caldera. Is the proper name. И это другой участок, это граница вулкана, по сути дела, это жерло вулкана. Вот там, вот где кромка воды, там дальше в воде и было вулканическое жерло, а это края вулкана. This flight was performed during 7 batteries. Этот полет был выполнен, используя 7 батарей. And sorry. Another interesting issue is to make an observation of a distance object. И другой интересный момент это делать съемку. Could you repeat, please?
Yes, this is a distant object. The distance from the takeoff point is 4.2 kilometers. Другой момент, это было делать съемку достаточно удаленных объектов от точки взлета. Вот этот 4 с чем-то километра от точки взлета. This is one way. Только один путь туда. And during this flight, I have to pass the distance, make several photos for rough photogrammetry in the free mode, and then to return back to the takeoff point. И Олегу приходилось в ручном режиме лететь до этой точки, делать несколько снимков, возвращаться обратно. This is the detail I obtained during this flight. И это детальное фото, которое он получил в результате этого полета. And it is not only the photo, but also 3D model. И Олег сделал не только фотографии, но, собственно говоря, и саму трехмерную модель в этом ручном режиме полета на удаленности больше 4 километров от точки взлета. The reason for making this flight was to understand whether the disembarkation is possible. И основной цель данного полета было понять, как disembarkation. Could you describe me in other words? What does it mean, disembarkation? Disembarkation means to get to the coast by boat. Олегу нужно было понять, как вообще добраться сюда и как высадиться на берег с лодки. Он не представлял, как это сделать здесь. И для этого он делал съемку эту трехмерную. But you can see that the glacier is overhanging. И вы видите, что ледник нависает. Which makes the disembarkation quite risky. И что делает высадку на этой территории очень опасной. The scale factor here is 165 meters from the sea level. И это 165. 165 метров высота вот этого ледника от уровня моря. Yes, the reach of the glacier is 165 meters. Okay. And this is a little video showing the real working condition where we have the glacier. This is called the mouth of the glacier where it used to collapse. И это фотография или видео реальной ситуации на леднике, как они говорят, нос ледника, который разрушается. The black lines are coming from nearby volcanic activity. И черные линии это линии вулканической активности недавней. The most upper one, if you see my marker, do you see my? Yes, we see. This line is dated from 1978. И вот эта черная линия, самая верхняя, датирована 78 годом. 1978 годом было извержение. Exactly. Then you can see the terrain on the bottom. И вы можете видеть дно и рельеф дна. Вы можете видеть рельеф. Ага. Рельеф. Does the video working? Yes, it's cool. Okay. And you can see 3 of us facing the glacier. И вы видите 3 человек, это экспедиция Олега, которые смотрели на этот ледник. So this is a real work and a real field work. И это настоящая полевая работа. It was dated from 2019. Это было в 2018 году. 19? В 19 году. Sorry, 19. Ага. Okay. It's me at the field work at the very end. И это Олег во время полевых работ. Trying to resist the wind. Пытается устоять против ветра.
end. Олег, thank you very much. It's very impressive, and I never supposed that it's so beautiful and so so difficult and so dangerous to work in Antarctica. Я сказал Олегу спасибо за такую презентацию, что мы не предполагали, что это такая красивая работа, но в то же время сложная и опасная. Если у вас есть вопросы, мы готовы ответить на них. Просим Олега видео включить. Олег, could you switch on your video camera, your webcam? Is it working now? I think you are sharing your screen. Just switched off sharing the screen. Okay. And Stop sharing. Stop sharing. Okay. Nice to see you once again. Значит, первый вопрос. Есть ли геодезические пункты там? И как они, ну, собственно, как это выглядит и где закладываются? Okay, Oleg, the first question, are there any geodetic benchmark and how they will look like and how they install it? Benchmark, geodetic points with well-known coordinates. Mm-hmm. There are two geodetic benchmark. They were established through several years of constant observation. Там было два геодезических пункта, которые были установлены и измерены в течение нескольких лет исследований. И я добавлю, мы обсуждали это с Олегом, как устанавливать базовую станцию на эти пункты, именно от них работать. И именно в постпроцессинге. Так, следующий вопрос, это при какой минимальной температуре осуществлялся полет? What is the minimal temperature you use Phantom? The minimum temperature, or the lowest temperature was at the end of 2017 was -24, excluding the chill factor coming from the wind. И минимальная температура, при которой летали Фантом, это был -24, и это еще исключая фактор сильного ветра. Phantom, I use Phantom 4 Pro and Mavic 1 Pro mainly on one issue, and this issue is that the user is capable to change the parameters of the engines, electrical motors. It gives a enormous ratio between the thrust coming from the engine and the self-weight of the drone. И он использовал Mavic 1 и Phantom 4 Pro, потому что есть возможность изменить параметры моторов, потому что это дает возможность как-то настроить, что ли, дрон, да? Exactly. Exactly. It gives a possibility, for instance, to perform last year to simulate a rescue mission in a crevasse, in a glacier, delivering a safety equipment into a crevasse, and I filmed all of this work from a second Phantom flying and assisting. Oleg, sorry, I didn't catch. Could you repeat, please? Yes, the possibility of changing the power of the engines, the thrust, gives me a possibility to increase a payload of a Phantom. And last year we simulated a rescue mission. Now it's clear. И возможность изменить параметры моторов Фантома позволили ему нести большую нагрузку для того, чтобы симулировать спасательную операцию. During this operation, I was delivering a climbing equipment inside a crevasse. И в ходе этой операции, в ходе этой спасательной операции он эмулировал перенос горно-спасательного оборудования на ледник в районах, где вот разрушается ледник. Exactly, and this delivery was filmed from a second Phantom.
И эта доставка этого оборудования была записана на второй фантом. Exactly. И я хотел бы добавить, у Олега очень много разных настроек. Допустим, как сделать так, чтобы батареи фантома летали там 30 минут, но это возможно только на фантомах первых. Я скажу это просто по секрету, никому не говорите. Хорошо, еще один вопрос. Контрольные точки, когда закладывались, чем маркировались? Another question is when you put ground control points, how you mark it? How did you mark it? Unfortunately, I'm not allowed to use a paint. К сожалению, не имел возможности, это нельзя использовать краску. I was allowed just to refresh an existing markers. И ему разрешили только обновлять существующие маркера, контрольные точки. Yes, for that reason I use a normal orange reflective paint. Ну, для этого он использовал оранжевую обычную краску. These markers were these markers was used before from previous campaign, from classical geodetic work. И он использовал контрольные точки, которые были заложены при предыдущей обычной геодезической съемке этого места. For some reason I slightly enlarged them. И по некоторым причинам он увеличил их количество. By 300%. Did you increase the size or did you increase the number? No, I increased the size. И по некоторым причинам он увеличил размер контрольных точек. By 300%. На 300%. But it was the only possibility. My main markers was produced in A2 format. И его основные контрольные точки были сделаны из формата A8. Laminated. Заламинированы. And I use marker library from Agisoft. И он использовал библиотеку маркеров в Agisoft. Еще один вопрос. Тут немножко сложно его интерпретировать, но вот до подъема или после подъема на высоту 3500 метров пришлось ли менять лопасти? Либо заранее, либо после такого полета подъема в таких температурах? И еще один вопрос. При подъеме на такую большую высоту... Sorry, excuse me. When you fly for the high altitude, when you fly high altitude flights more than 4,000 meters, did you change propellers? No, I flew with the stock propellers. Нет, Олег использовал стандартные пропеллеры. Ну, последний вопрос. And final question. Как записаться в экспедицию? And the final question, how to join expedition? I'm a physicist. Олег, как сказать, когда сам оплачивается? Туризм. Олег волонтер, и его задача научная, и он спонсирует болгарскую экспедицию, в принципе. It was not my answer. I'm a physicist as an education, and the first issue for going to Antarctica was for approaching maybe I should share my screen again, or it will take time, but the first issue was coming from the physics, and then came the drone. Photography. Я извиняюсь, я неправильно ответил. Олег, его первая задача была физические исследования, а потом он решил использовать дрон. But Maxim was right, I'm self-funded. И Олег говорит, что я прав, что он полностью спонсирует свои работы сам. В принципе, вопрос все. So we have all questions. I think people will write questions and we will retranslate it. I know a lot of people who work for glacier investigation in Switzerland and so on, and I think we will continue to support you, and we will continue to share some share this information about your great work.
Я только сказал... Последний вопрос еще все-таки. Sorry, final question. Is it possible? Yes, please. Да, это от подписчика Александра Устинова. Вопрос, а как все-таки удалось поднять Phantom 4 Pro на высоту 4 километра? Какие-то батарейки другие используются или стандартные батарейки тоже? The final question, how did you manage so high altitude flight? Did you use another one batteries or something like that? I know the answer, but you will, if you want, you may say, but if not... This is the question is only a software changes you're making into a battery controller, and software changes you're making into a engine controller. Nothing more. Everything is stock item. Хорошо, никому это не говорите, но основная тема это изменение программного обеспечения в дроне. Изменить программное обеспечение в контроллере, и вы сможете это делать. Окей. Oleg, thank you very much. It was very interesting presentation. I think a lot of people are impressed by your work. Thank you very much. I'm glad you like it. Thank you for your time. Bye. Bye. Сейчас мы закончили презентацию с другого конца, с другой части, другого полюса нашей планеты. И следующий выступающий у нас это как раз представители компании UGCS, Алексей Янкелевич, директор по разработкам. Он покажет нам новые разработки в плане софта по планированию полетов, очень профессионального софта, который мы рекомендуем. И давайте сейчас мы подключимся, возьмем небольшой перерыв. Если у вас есть вопросы, я могу по них поотвечать, пока Максим устанавливает связь с Алексеем. Макс, подключись к скайпу, там Алексей Янкелевич. С какой высоты были пролеты? Это вопрос был к докладу Ильи Кудинова. С какой высоты были пролеты делались? Я думаю, ты в курсе. Смотря какие полеты. Если там такая детальная модель, которую вы видели со столбами, я думаю, это метров 40, наверное, высоты. Вот, и какой конфигурации ПК все-таки использовали большого объема данных? Я вам скажу, что 500 либо 1000 гектар это небольшие объемы данных, достаточно игрового ноутбука. Вот так. А так, конфигурацию софта у нас в чате неоднократно обсуждалось. Может быть, мы конфигурацию выложим на основе предложений наших пользователей. Ренат, я знаю, очень хороший это давал конфигурацию. Говори и показывай.